This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see must have plus past participle, both positive and negative, active usage part 3. You just write heading must have plus past participle dash both the positive and negative dash active usage part 3 must have plus past participle dash both the positive and negative dash active usage part 3. You see here, must is used to express necessity. What is the meaning of must have plus past participle? You can understand from the sentence, okay? நீங்க அந்த மேட்ரை மேனேஜர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க வேண்டிய நேத்து. You must have informed the matter to the manager yesterday. நீங்க அந்த மேட்டர் டைரக்டர்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்க வேண்டும் நேத்து. You must have reported the matter to the director yesterday. Like that you will get meaning. Okay? Both the positive and negative means what? We are going to see both the positive and negative sentences. Active usage is nothing but the subject is the doer, you are aware of it. Future perfect tense சொல்ல முடியாது. Perfect tense referring to past. Past refer பண்ணி தான் பார்க்க போறோம். Very, very important usage. Okay. Today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take passive usage. Okay. Shall we start? Okay. Your father must have invested the amount in a nationalized bank for 5 years for your sister's marriage. Your father must have invested the amount in a nationalized bank for 5 years for your sister's marriage. உன்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் மேரேஜுக்காக 5 இயர்ஸ் உன்னுடைய ஃபாதர் ஒரு நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ல அந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? இன்வெஸ்ட் பண்ணல. யுவர் ஃபாதர் மஸ்ட் ஹாவ் இன்வெஸ்டட் த அமௌண்ட்ஸ் இன் எ நேஷனலைஸ்ட் பேங்க் ஃபார் 5 இயர்ஸ் ஃபார் யுவர் சிஸ்டர்ஸ் மேரேஜ். நெக்ஸ்ட், யூ மஸ்ட் ஹாவ் withdrawn some amount from your savings bank accounts before you went to Delhi last week if you had lost your ATM card. You must have withdrawn some amount from your SB account before you went to Delhi last week if you had lost your ATM card. நீ உன்னுடைய ஏடிஎம் கார்டை தொலைத்துட்டதால் லூஸ் பண்ணிட்டதால் லாஸ்ட் வீக் நீ டெல்லிக்கு போவதற்கு முன்னாடி நீ உன்னுடைய எஸ்பி அக்கௌண்ட் வந்து சம் அமௌண்ட் வித்ட்ரான் பண்ணிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பண்ணல. You must have withdrawn some amount from your SB account before you went to Delhi last week if you had lost your ATM card. Next, the registrar must have transferred him to some other department after he got a promotion. The registrar must have transferred him to some other department after he got a promotion. அவருக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சதுக்கு பிறகு ரிஜிஸ்டர் அவரை வேறொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பண்ணல. த ரிஜிஸ்டர் மஸ்ட் ஹவ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஹிம் டு சம் அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப்டர் ஹி காட் எ ப்ரொமோஷன். நெக்ஸ்ட், த பியூன் மஸ்ட் ஹவ் க்ளோஸ்ட் ஆல் த விண்டோஸ் பிஃபோர் ஹி வெண்ட் ஆன் பெர்மிஷன் ஃபார் 2 hours yesterday. The peon must have closed all the windows before he went on permission for 2 hours yesterday. Peon நேற்று 2 hours பெர்மிஷன்ல போவதற்கு முன்னாடி அவர் எல்லா விண்டோஸையும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? க்ளோஸ் பண்ணல. The peon must have closed all the windows before he went on permission for 2 hours yesterday. Next, he must have waited for his friend at the Tambaram railway station for half an hour last evening. If he had waited for him at the Tambaram railway station for half an hour, he would have come. He must have waited for his friend at the Tambaram railway station for half an hour last evening. If he had waited for him at the Tambaram railway station for half an hour, he would have come. Last evening, அவனுடைய ஃப்ரெண்டுக்காக தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல half an hour வெயிட் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? வெயிட் பண்ணல. அவன் தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல half an hour அவனுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தால்
வந்திருப்பான். He must have waited for his friend at the Tambar railway station for half an hour last evening. If he had waited for him at the Tambar railway station for half an hour last evening, he would have come. Next. You must have discussed the matter with the project manager before you went to the project director yesterday afternoon. You must have discussed the matter with the project manager before you went to the project director yesterday afternoon. நேற்று ஆஃப்டர்நூன் நீங்க ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரிடம் போவதற்கு முன்னாடி நீங்க அந்த மேட்டரை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரிடம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணல. You must have discussed the matter with the project manager before you went to the project director yesterday afternoon. Next. You must have encouraged your younger brother to study hard to join a medical college by scoring more than 90% marks, both in plus 2 exam and NEET exam. You must have encouraged your younger brother to study hard to join a medical college by scoring more than 90% marks, both in plus 2 exam and NEET exam. Both plus 2 exam நீட் எக்ஸாம்லையும் மோர் தேன் 90% மார்க்ஸ் வாங்குவது மூலமாக ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண நீங்க உங்களுடைய யங்கர் பிரதரை கஷ்டப்பட்டு படிப்பதற்கு என்கரேஜ் பண்ணிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு பண்ணல. யூ மஸ்ட் ஹாவ் என்கரேஜ் யுவர் யங்கர் பிரதர் டு ஸ்டடி ஹார்ட் டு ஜாயின் எ மெடிக்கல் காலேஜ் பை ஸ்கோரிங் மோர் தேன் 90% மார்க்ஸ் போத் இன் பிளஸ் 2 எக்ஸாம் அண்ட் நீட் எக்ஸாம். நெக்ஸ்ட். The management must have motivated the workers to increase the production by announcing some welfare measures and raising the incentives to all the employees last year. The management must have motivated the workers to increase the production by announcing some welfare measures and raising the incentives to all the employees last year. Last year, some welfare measures announced பண்ணது மூலமாகவும் இன்சென்டிவ்ஸை ரைஸ் பண்ணது மூலமாகவும் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்க வேண்டும், ஊக்கப்படுத்திருக்க வேண்டும். என்னாச்சு பண்ணல. த மேனேஜ்மெண்ட் மஸ்ட் ஹவ் மோட்டிவேட்டட் த ஒர்க்கர் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன் பை அனௌன்சிங் சம் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் அண்ட் ரைசிங் த இன்சென்டிவ்ஸ் டு ஆல் த எம்ப்ளாயிஸ் லாஸ்ட் இயர். நெக்ஸ்ட். யூ மஸ்ட் ஹவ் கன்வின்ஸ்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் பிரகாஷ் டு மேரி யுவர் சிஸ்டர் if she had expressed her wish to marry him. You must have convinced your friend Mr. Prakash to marry your sister if she had expressed her wish to marry him. ஷீக்கு பதிலா உங்களுடைய சிஸ்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிற ஃபார் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே. உங்களுடைய சிஸ்டர் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் பிரகாஷ் கல்யாணம் பண்ண அவருடைய விருப்பத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி இருந்தா நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் பிரகாஷ் உங்களுடைய சிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ண கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு பண்ணல. யூ மஸ்ட் ஹாவ் கன்வின்ஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் பிரகாஷ் டு மேரி யுவர் சிஸ்டர் இஃப் ஷி ஹேட் எக்ஸ்பிரஸ் ஹர் விஷ் டு மேரி ஹிம். நெக்ஸ்ட். He must have proved that he was ignorant of the murder case. He must have proved that he was ignorant of the murder case. அந்த மர்டர் கேஸை பற்றி அவருக்கு எதுக்கும் தெரியாதுன்னு அவருடைய அறியாமையை அவர் ப்ரூவ் பண்ணிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு பண்ணல. He must have proved that he was ignorant of the murder case. Next. Your brother-in-law must have serviced his car last week before he went to Mysore along with his friends. Your brother-in-law must have serviced his car last week before he went to Mysore along with his friends. ஹீக்கு பதிலாக உங்களுடைய பிரதர்லாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிற ஃபார் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே. உங்களுடைய பிரதர்லாம் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட மைசூருக்கு போவதற்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீக் அவர் அவருடைய காரை சர்வீஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு சர்வீஸ் பண்ணல, அதனால பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. யுவர் பிரதர்லா மஸ்ட் ஹாவ் சர்வீஸ் ஹிஸ் கார் லாஸ்ட் வீக் பிஃபோர் ஹி வென்ட் டு மைசூர் அலாங் வித் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட். யூ மஸ்ட் நாட் ஹாவ் டேக்கன் யுவர் அங்கிள்ஸ் கார் without informing him yesterday. You must not have taken your uncle's car without informing him yesterday. நேற்று நீ உன்னுடைய அங்கிளுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாமலே
உடைய அங்கிளுடைய காரை எடுத்துட்டு போயிருக்க வேண்டாம். You must not have taken your uncle's car without informing him yesterday. Next. He must not have applied for the post of junior assistant in NIOT as he had got more qualification and vast experience. He must not have applied for the post of junior assistant in NIOT as he had got more qualification and vast experience. அவனுக்கு அதிக குவாலிஃபிகேஷன் இருந்ததுனாலையும் அதிக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனாலையும் அவன் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓஷன் டெக்னாலஜியில் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்காக அப்ளை பண்ணியிருக்க வேண்டாம். He must not have applied for the post of junior assistant in NIOT as he had got more qualification and vast experience. NIOT, National Institute of Ocean Technology. National Institute of Ocean Technology. Next. His teacher must not have punished him for coming to school late for 5 days. His teacher must not have punished him for coming to school late for 5 days. 5 days ஸ்கூலுக்கு லேட்டா வந்ததுக்காக அவனுடைய டீச்சர் அவனை பனிஷ் பண்ணியிருக்க வேண்டாம். He might have warned him. அவர் அவனை வார்ன் பண்ணியிருக்கலாம். He might have warned him. Shall I repeat it? Okay. His teacher must not have punished him for coming to school late for 5 days. He might have warned him. Next. You must not have beaten your younger brother. You must not have beaten your younger brother. நீங்க உங்களுடைய younger brother-ஐ அடித்திருக்க வேண்டாம். You could have scolded him instead of beating him yesterday. You could have scolded him instead of beating him yesterday. நேற்று அவனை அடிப்பதற்கு பதிலாக நீங்க அவனை திட்டி இருக்கலாம். You could have scolded him instead of beating him yesterday. Should I repeat it? Okay. You must not have beaten your younger brother. You could have scolded him instead of beating him yesterday. Last one. You must not have woken him up before 7 o'clock yesterday morning. You must not have woken him up before 7 o'clock yesterday morning. நேற்று மார்னிங் 7 o'clock முன்னாடி நீங்க அவனை எழுப்பியிருக்க வேண்டாம். You must not have woken him up before 7 o'clock yesterday morning. அதனால என்னாச்சு? He got irritated. He got irritated. அவன் irritated ஆனான். He got irritated. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, surely, and certainly make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvidu. Thank you.